Licencia y registro, señor. Oficial, entiendo, pero soy el juez Miller. Solo voy a entrar un momento, tengo un asunto urgente. Mi vehículo suele estar permitido aquí. No importa quién sea, este lugar está claramente marcado como no estacionar, está bloqueando el tráfico. Aquí tengo mi identificación judicial. Como puede ver, estoy autorizado a estar en la propiedad del tribunal y a menudo tengo que entrar rápidamente. La lluvia acababa de empezar a caer, un suave y insistent repetido contra las calles gris pesar de Sterling Heights. Era martes, al final de la tarde, uno de esos días que suelen desvanecerse en una noche sin importancia. De no ser por la juez Eleanor Vance y el agente David Miller de la División de Control de Estacionamiento de Sterling Heights, este martes quedaría grabado en la tensa historia de la ciudad. Un testimonio crudo y innegable de la facilidad con la que la autoridad puede ser utilizada como arma, y la rapidez con la que se puede revertir la dignidad. Incluso a quienes representan la ley. El oficial David Miller tenía un historial. Uno largo, once quejas, para ser precisos, contra su nombre en la base de datos de sus ciudadanos en tan solo 7 años de servicio. Once. Cada una de las acusaciones que iban desde abuso verbal hasta discriminación racial, desde uso excesivo de la fuerza en infracciones menores hasta insubordinación flagrante. Era un person conocido en el departamento, una figura de la que se hablaba en voz baja, pero que se mantenía constantemente. Su historia no era un secreto, era una herida abierta, subterránea, que amenazaba con estallar. Y.S. Martes en particular, así fue. La juez Eleanor Vance, una mujer cuya trayectoria era testimonio de una meticulosa erudición jurídica y un compromiso inquebrantable con la justicia, en contra de Pai, en una serie respaldada por la lluvia, enfrentándose al mismo sistema que había dedicado su vida a defender. No era una ciudadana cualquiera. Era una jueza del Tribunal Superior en funciones, un ejemplo de integridad en el panorama judicial de la ciudad. Sus credentials, su propia identidad, deberían haber infundado respeto, un reconocimiento inmediato de su autoridad y posición. En cambio, se encontraron con un gesto de desdén, una mueca de desprecio y la escalofriante afirmación de que cualquiera puede fingir eso. Este no fue un incidente aislado. Fue un síntoma, una luz roja interna en el tablero de un sistema fallido. Fue un momento que desprendió la apariencia de civilidad y expuso la cruda y desagradable realidad del poder descontrolado y los prejuicios profundamente arraigados. Fue una confrontación que, captada por las cámaras corporales, desató una polémica, sacudiendo los cimientos de Sterling Heights y obligando a un ajuste de cuentas que se había postergado durante mucho tiempo. La pregunta no era si algo cambiaría, sino cuando del pedrido edificio finalmente se derrumbaría. Antes de continuar, ¿desde donde nos veías? Deja un comentario abajo, y dinos tu ciudad, y estado. Tu participación nos ayuda a dar a conocer más historias como esta, historias que exigen nuestra atención y nuestra acción colectiva. Sterling Heights, una ciudad a menudo elogiada por su diversa población y su floreciente industria tecnológica, presenta una fachada impecable. Pero bajo los relucientes rascacielos y los impecables parques, a menudo se impone una realidad diferente, sobre todo en los barrios más antiguos y históricamente negros del sur de la ciudad. Ese martes en particular, el aire estaba cargado de una humedad inusual, precursor de la lluvia vespertina que finalmente empaparía el centro. El cielo, de un gris púrpura amartado, reflejaba la tensión sabáis en que bullía bajo la superficie de la vida urbana. Eran las 15:17, la hora puna comenzaba en turbir las calles, y la cacofonía de vecinas, y serenas lejanas proporcionaba la banda sonora constante y inquieta de la ciudad. La jueza Eleanor Vance conoce bien las complejidades de Sterling Heights. Nacida y criada en el distrito Northwood, históricamente afroamericano, había superado sus desafíos y celebrado sus triunfos con igual intensidad. Su trayectoria hasta la magistratura fue una historia de dedicación incansable y logros singulares. Orgullosa exalumna de Northwood High,
esse licencio en ciencias políticas en la Universidad de Sterling Heights, graduandos con honores. Su talento académico la impulsó a la Facultad de Derecho de Yale, donde destacó, obteniendo su doctorado en jurisprudencia con honores. Al regresar a su ciudad natal, la juez Vance comenzó su carrera como defensa pública, defendiendo con fervor a los indigentes y marginados, asegurándose de que sus voces fueran escuchadas en un sistema a menudo diseñado para silenciarlos. Su reputación de preparación meticulosa, argumentos legales contundentes y profunda empatia creció rápidamente. Posteriormente, se desempeñó como fiscal muy respetada en la Fiscalía del Distrito durante 7 años, demostrando un compromiso inquebrantable con la justicia, siempre respetando el debido preciso. En 2018, a los 42 años, hizo historia al convertirse en la primera mujer negra elegida para el Tribunal Superior de Sterling Heights, un puesto que se había ganado no solo por ambición, sino por toda una vida de rigurosa búsqueda intelectual y una brújula moral intachable. Recibió el premio Campeona de la Justicia del Colegio de Abogados de Sterling Heights en 2021 y recientemente había supervisado un caso histórico de derechos civiles, recibiendo elogios de los comités estatales de supervisión judicial. La juez Vance no solo había alcanzado su puesto, él lo había ganado innegable y inequívocamente, a través de cada noche de trabajo, de cada informe complejo, de cada decisión ética. Sin embargo, el oficial David Miller tuvo una trayectoria diferente. Sus 7 años en la división de control de estacionamiento de Sterling Heights no estuvieron marcados por elogios, sino por un patrón constante y profundamente preocupante de mala conducta. Los registros de Santos Inanos, posteriormente revelados durante el proceso civil, pintaban un panorama sombrío. En 2017, apenas 2 años después de su incorporación, Miller recibió una reprimenda formal por usar lenguaje despectivo hacia un vendedor ambulante, lo que derivó en una revisión rutinaria de permisos en una pelea de gritos que atrajo a una multitud. Testigos informaron que le dijo al vendedor, vuelve por donde viniste, a pesar de que este había residido toda su vida en Sterling Heights. En 2019, una estudiante universitaria presentó una denuncia alegando que Miller le había emitido una multa de estacionamiento en un estacionamiento privado, alegando falsamente que era propiedad pública, y que luego la reprendió agresivamente cuando intentó presentar prueba de su pase de estacionamiento válido. La estudiante de raza negra declaró que Miller le dijo, usted siempre cree que las reglas no se aplican a ustedes. Este incidente resultó en una suspensión de 3 días sin goce de sueldo, aunque la gravedad del incidente se redujo durante el proceso de revisión interna. Una tercera denuncia, de principios de 2022, detalaba un incidente en el que Miller presuntamente usó fuerza excesiva, empujando a un hombre discapacitado en silla de ruedas que intentaba explicar un fallo en el parquímetro. El hombre sufrió hematomas leves. Miller alegó que el hombre se estaba resistiendo, una afirmación sin fundamento en las declaraciones de los testigos. Asuntos Inanos calificó la denuncia como, sin fundamento, un resultado común que a menudo anima a los agentes a continuar con su comportamiento problemático. El patrón era claro. El agente Miller mostraba constantemente una propensión a agravar situaciones menores, desestimar las explicaciones y emplear tácticas agresivas, a menudo con tintes raciales, contra los ciudadanos, especialmente contra las personas de color. El sistema, una y otra vez, no había abordado adecuadamente estas advertencias. Ese martes por la tarde, la juez Vance acababa de concluir una audiencia testamentaria particularmente ardua. Levaba unos minutos de retraso, pues necesitaba recoger la ropa de la itineraria antes del cierre del establecimiento. Aparcó su vehículo personal, un modesto sedán, en lo que crea un lugar legal en la calle Elm, justo en frente del juzgado municipal. Era una zona con parquímetro, y lo lino diligentemente, asegurándose de tener tiempo suficiente.
Coloco su placa oficial de estacionamiento judicial claramente visible, en el salpicadero, una práctica habitual entre jueces y personal judicial que se desplazan con frecuencia entre los juzgados y las oficinas relacionadas en el centro. La placa, un emblema azul y dorado de su cargo, estaba diseñada para indicar cortesía, no impunidad, sino para indicar son los oficiales y facilitar las transiciones fluidas de los funcionarios judiciales. Al salir la juez avanza de la teneraria con una pequeña y discreta bolsa en la mano, vio al agente Miller de pie junto a su coche, con la máquina expendedor de billetes lista. La lluvia había arreciado, tambaleando con un ritmo constante sobre los tecos de los coches. Se acercó con una sonrisa educada, asumiendo que se trataba de un simple malentendido. Agente, buenas tardes. Comenzó con tono tranquilo y profesional. ¿Hay algún problema con mi estacionamiento? Creo que pagué el parquímetro. Y mi placa judicial está visible. Miller, sin levantar la vista de su dispositivo, gritó, parquímetro calificado. Te van a multar. Su voz era monótona, carente de cortesía, atravesando el ruido ambiente de la ciudad. Calificado, la juez avanza frunció ligeramente el seno. No puede ser. Acabo de depositar dinero. Y tengo mi placa oficial. Sonolo el tablero. Miller finalmente levantó la vista, escrutándola, desestimándola y luego mirando brevemente el cartel. Mi país calificado. Y un cartel no te de vía libre. Cualquiera puede conseguir un cartel falso. Señora, no significa nada. El desquito casual de su identificación oficial, la inmediata suposición de malversación, dejó a la juez avanza conmocionada. No se trataba de un malentendido. Era algo completamente distinto. Oficial, lo aseguro que este es un cartel judicial oficial del Tribunal Superior de Sterling Heights. Soy la jueza Eleanor Vance. Tengo mi identificación aquí mismo. Metió la mano en su bolso y sacó su licencia de conducir estatal y su identificación judicial, ambas con su fotografía, nombre y cargo oficial claramente visibles. Mira igual quien diga ser, espero Miller, alzando la voz, llamando la atención de algunos transunis agazapados bajo los toldos. El parquímetro está calificado. Eso es una infracción. ¿Y estás obstruyendo la justicia al intentar discutir conmigo? Obstrucción a la justicia? Por presentar una identificación? La absurdidad de la acusación flotaba en el aire. Oficial, no estoy obstruyendo la justicia. Soy juez. Simplemente intento aclarar un error. Si tan solo verificar mis credentials, vería que esto es legítimo. ¿Verificar qué? ¿Crees que soy tonto? Miller tenía la cara roja y la mandíbula apretada. Cualquiera puede fingir eso. Lo he visto todo. ¿Crees que porque vas bien vestido puedes ignorar las reglas? El taxímetro está vencido. Multimitida. Ahora, muy vedo pedir fuerzos por resistir. La acusación de resistencia fue un eco escalofriante a sus quejas anteriores. El juez Vance, plenamente consciente de la dinámica de poder en juego y de las peligrosas implicaciones de ser una mujer negra acusada de resistir a un oficial blanco, mantuvo la compostura, aunque el corazón le latía con fuerza. Varias personas se habían detenido, con los paraguas en alto, observando el enfrentamiento que se desarrollaba. Una secretaria judicial que salía del edificio de enfrente reconoció al juez Vance y se detuvo con expresión preocupada. Se acercaron algunos curiosos más. Agente, declaró la juez Vance con voz firme. No me resisto. Lo solicito, como servidor público, que haga con la debida diligencia y verifique la identidad de un funcionario judicial que exhibe claramente su identificación oficial. No es un procedimiento estándar verificar las credentials al ser presentadas. Debería exigirse a los agentes verificar las credentials al presentar una identificación oficial, especialmente cuando un ciudadano firma ocupar un puesto de autoridad.
O debería prevalecer siempre la evaluación inicial del agente? Comparte su opinión en los comentarios. Miller ignoró su pregunta con el dedo sobre el último botón de su máquina expendedor de billetes. Última oportunidad, señora. Mueves. O le pondrá otra multa por alteración del orden público. En ese preciso momento, una patrulla, con las arenas apagadas pero las luces intermitentes, se detuvo abruptamente detrás del vehículo de control de estacionamiento de Miller, la sargento Elena Ramirez, una supervisora sensata del Departamento de Policía de Sterling Heights, salió con expresión sombría. El secretario del tribunal, Álvaro La Escalada, llamó a la seguridad del juzgado, quienes a su vez alertaron a la policía. La sargento Ramirez había sido enviada a un posible disturbio que involucraba a un agente de estacionamiento y un funcionario público. Observó la escena. El agente Miller, con el rostro enrojecido y agitado, confrontando a un juez Vance visiblemente sereno pero angustiado, rodeado de un creciente grupo de curiosos. La sargento Ramirez reconoció de inmediato a la jueza Vance por sus frecuentes interacciones con el tribunal. Oficial Miller, la voz del sargento Ramirez era aguda, cortando la lluvia y la tensión. Retirees. ¿Qué está pasando? Miller, momentáneamente nervioso, se volvió hacia su supervisor. Sargento, esta mujer se niega a cumplir una orden legal. Viola el parquímetro, y luego intenta hacerse pasar por una jueza para evadir el asunto. La sargento Ramirez se dirigió directamente al juez Vance y le extendió la mano. Juez Vance, le pido disculpas. ¿Está todo bien? La jueza Vance relató con calma la interacción, mostrando su identificación judicial. El sargento Ramirez la tomó, la examinó y luego miró fijamente a Miller. Oficial Miller, dijo en voz baja pero firme. ¿Y es esta la identificación judicial oficial de la jueza Eleanor Vance? Miller tartamudeó. Dije que cualquiera podía finger, sargento. Estaba discutiendo. ¿Lo verificaste? Presionó la sargento Ramirez, sin pestañear. Miller se quedó en silencio. El sargento Ramirez se dirigió entonces al juez Vance. Juez, de nuevo, mis más sinceras disculpas. Oficial Miller, allergies del vehículo. Su máquina expendedor de billetes, su placa y su arma. Ahora, el enfrentamiento terminó tan abruptamente como empezó. Pero el daño ya estaba hecho. La resolución inmediata fue que la sargento Ramirez escoltó personalmente a la jueza Vance Alabama juzgado, disculpándose efusivamente por la conducta atrás de su subordinado. El oficial Miller, visiblemente conmocionado por la rápida y inequívoca intervención del supervisor, recibió la orden de entregar su equipo en el acto y presentarse en la comisaría para una revisión interna inmediata. La multa de estacionamiento, por supuesto, fue anulada al instante. Sin embargo, el humilante espectáculo público no se pudo borrar tan fácilmente. El incidente no fue solo un pequeño contratiempo administrativo, fue una profunda violación de la confianza pública, una flagrante falta de respeto al Estado de Derecho y un ejemplo escalofriante de cómo la parcialidad desenfrenada puede manifestarse en las acciones de quienes han jurado servir. En cuestión de horas, las imágenes de la cámara corporal del dispositivo del oficial Miller, que el sargento Ramirez había confiscado de inmediato, comenzaron a circular internamente y luego se filtraron a los medios de comunicación locales. Las imágenes, sin editar ni filtrar, mostraban la actitud destinosa de Miller, su negativa a reconocer las credenciales legítimas del juez Vance y su creciente agresividad. Fue una experiencia condenatoria. Debería un oficial que manifiesta tal desprecio por las credenciales de un ciudadano y ese comporta de forma discriminatoria ser despedido automáticamente? ¿O debería existir un preciso disciplinario progresivo? Comparte su opinión en los comentarios. La explosión en redes sociales fue instantánea y devastadora.
A la mañana siguiente, la etiqueta hashtag Justice for Judge Vance era tendencia nacional, acumulando millions de visualizations, compartidos y comentarios. El video, subido a diversas plataformas, accumuló más de 20 millions de visualizations solo en las primeras 48 horas. Los noticieros locales reprodujeron la grabación una y otra vez, provocando la indignación de el espectro político. El Departamento de Policía de Sterling Heights, junto con la División de Control de Estacionamiento de la Ciudad, se encontraron en el epicentro de una controversia nacional. Las peticiones de despido inmediato del agente Miller, y de reformas sistémicas más amplias inundan el ayuntamiento y la jefatura de policía. Las respuestas institucionales fueron rápidas, aunque quizás demasiado tarde para frenar la ola de indignación pública. En cuestión de días, el juez Vance, representado por un destacado bufete de abogados especializado en derechos civiles, presentó una demanda contra el agente Miller, la División de Control de Estacionamiento de Sterling Heights y la Ciudad de Sterling Heights. Las denuncias eran extensas. Violations de derechos civiles bajo la cuarta y la decimocuarta enmiendas, infligir intencionalmente angustia emocional, discriminación racial, arresto injusto, debido a la amenaza de multas adicionales, y supervision negligente por parte de la ciudad. La demanda destacó el extenso historial de quejas del agente Miller, argumentando que la ciudad estaba al tanto de su patrón de mala conducta y no tomó las medidas correctivas adecuadas, creando así un entorno donde un incidente de este tipo no solo era posible, sino inevitable. La ciudad, en la enorme prisión pública y la evidencia innegable de las grabaciones de la cámara corporal, actuó rápidamente para llegar a un acuerdo. Tras intensas negociaciones, ese llegó a un acuerdo tan solo 3 meses después del incidente. La ciudad de Sterling Heights acordó pagar a la jueza Eleanor Vance $5 million. Esta suma sin precedentes fue ampliamente reportada como el acuerdo más cuantioso en la historia de Sterling Heights por un incidente que involucró a un agente de control de estacionamiento, lo que demuestra la gravedad de la culpabilidad de la ciudad y el profundo impacto de las acciones del agente. En cuanto al oficial David Miller, su destino estaba selado. El 17 de octubre, aproximadamente 2 semanas después del incidente, recibió su carta de despido. La carta, que posteriormente se hizo pública, declaraba su conducta el 3 de octubre de 2023, involucrando a la jueza Eleanor Vance, constituye una grave violación de la política del departamento, que incluye, entre otros, insubordinación grave, incumplimiento del deber y comportamiento discriminatorio. Su persiste negativa a reconocer la identificación oficial y su postura agresiva, hacia un oficial judicial han desacreditado inequablemente a la División de Control de Estacionamiento de Sterling Heights y a la ciudad. Esta conducta, someta a su historial documentado de quejas previas, no deja al departamento otra opción que despedirlo con efecto inmediato. Además, la Comisión de Normas y Capacitación de la Policía de Sterling Heights, tras revisar el incidente y el expediente disciplinario de Miller, decidió decertificarlo. Esto significó que el oficial Miller ya no podría ejercer como agente del orden público y como agente de control de estacionamiento en ningún lugar del Estado, poniendo fin a su carrera en el servicio público. Fue una consecuencia excepcional y definitiva, un testimonio del innegable poder de las imágenes de la cámara corporal y de la exigencia de rendición de cuentas por parte del público. Tras el acuerdo y el despido del agente Miller, la jueza Eleanor Vance pronunció un discurso contundente y apasionado en una conferencia de prensa celebrada en las escaleras del juzgado de Sterling Heights. Su voz, habitualmente reservada para las declaraciones solemnes en la sala, resonó con una profunda seriedad personal y profesional. Durante años, comenzó, recurriendo con la mirada a los periodistas y miembros de la comunidad ali reunidos, he dedicado mi vida a la búsqueda de la justicia, a defender las leyes que rigen nuestra sociedad.
He sido juez, con el sagrado deber de garantizar la justicia, y la igualdad ante la ley. Sin embargo, aquella lluviosa tarde martes, ninguno de mis credentials, ninguno de mis logros profesionales, ninguno de mis años de servicio me protegen de la desestimación despreocupada y deshumanización de mi identidad. Si esto me puede pesar mí, jueza del Tribunal Superior en Funciones, una mujer que ha trabajado incansablemente dentro del sistema. ¿Qué esperanza tiene el ciudadano promedio? ¿Qué esperanza tiene un joven negro, hombre o mujer, cuando se encuentra con un oficial cuyos prejuicios anulan su deber de servir y proteger? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un desafío crudo y innegable. No se trataba solo de una multa de aparcamiento. Se trataba de la naturaleza insidiosa del sesgo implícito, del poder descontrolado de la autoridad y de un sistema que con demasiada frecuencia protege a los suyos, incluso cuando sus acciones son atroces. Mi experiencia, profundamente personal y humilde, y es un microcosmos de un problema sistémico mucho mayor que azota en nuestras comunidades. Y es un duro recordatorio de que la justicia no es solo un concepto, y es una experiencia vívida, y para demasiadas personas. Y esa experiencia todavía es definida por la inequidad y la discriminación. Debería un incidente de esta magnitud, que implica una interacción discriminatoria con un funcionario judicial y evidencia clara de un fallo sistémico, desencadenar automáticamente una investigación federal sobre las prácticas del Departamento de Policía? ¿O debería seguir siendo una zona local? Comparta su opinión en los comentarios. Tras la protesta pública y el acuerdo legal, el Departamento de Policía de Sterling Heights, en colaboración con el Ayuntamiento, encargó una revisión independiente de sus protocolos de capacitación, procedimientos disciplinarios y investigaciones de asuntos internos. Los hallazgos, publicados 6 meses después, fueron preocupantes. Confirmaron fallas sistémicas entre ellas. Capacitación inadecuada y obsoleta sobre sesgo implícito. Falta de mecanismos sólidos de supervisión para los agentes de control de estacionamiento. Una cultura que priorizaba la protección de los agentes sobre las quejas ciudadanas. Y un patrón de minimizar o no fundamentar las quejas contra agents con problemas recurrentes. El informe citó específicamente la falta de atención al extenso historial de quejas del agente Miller como un descuido crítico, una señal de alerta ignorada repetidamente. En respuesta a estos hallazgos contundentes, la ciudad anunció una serie de reformas integrales. Estas incluyen capacitación obligatoria y recurrente sobre sesgo implícito y desescalada para todo el personal policial y de control de estacionamiento, desarrollada en consulta con organizaciones externas de derechos civiles. Se estableció una junta ciudadana independiente de revisión, con facultad de citación y para recomendar medidas disciplinarias, para supervisar todas las quejas contra los agentes. Además, el departamento es compromiso a revisar su matriz disciplinaria, garantizando que los infractores reincidentes enfrentan consecuencias cada vez más severas, con un camino claro hacia el despido y la revocación de la certificación por mala conducta demostrada, en particular la que implica discriminación. La ciudad también es compromiso en invertir en iniciativas policiales lideradas por la comunidad, con el objetivo de reconstruir la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven. Estas reformas, fueron bien recibidas, fueron vistas por muchos como algo muy esperado, logrado a costa de la humiliación pública del juez Vance. El caso de la jueza Eleanor Vance y el agente David Miller es más que una advertencia, y es una dura crítica a un sistema donde el sesgo puede prevalecer sobre la evidencia, donde el poder se ejerce indiscriminadamente, y donde la rendición de cuentas a menudo es una idea de último momento, en lugar de un principio rector. Este incidente, capturado con escalofriante tal por una cámara corporal, puso al descubierto la fragilidad de la justicia frente al prejuicio. Demostró que incluso quienes juzgan,
quiens encarnan la autoridad misma de la ley, no son inmunes a los efectos coercivos de la discriminación sistémica. Las consecuencias fueron claras y impactantes. Un agente despedido y desertificado, incapaz de infligir más daño en el servicio público. Un acuerdo económico sustancial, reconociendo el profundo daño causado. Y quizás lo más importante, una serie de reformas anunciadas para prevenir la repetición de tales abusos. Pero la verdad o medida del cambio no reside en los anuncios, sino en su implementación consistente, en el cambio tangible en la experiencia de los ciudadanos al interactuar con las fuerzas del orden. ¿Qué cambia ahora? Transforman estas reformas realmente la cultura de la división de control de estacionamiento y el Departamento de Policía de Sterling Heights. ¿O solo sirven como un bálsamo temporal para una herida abierta? ¿Qué políticas consideran más cruciales para garantizar la rendición de cuentas y prevenir prácticas discriminatorias en las fuerzas del orden? Debería existir una base de datos nacional de agentes desertificados para evitar que simplemente se traslade a otra jurisdicción? Comparta sus propuestas de políticas en los comentarios. Esta historia, como tantas otras que cubrimos, y es un duro recordatorio de que la lucha por la justicia nunca termina del todo. Require vigilancia, defensa constante y un compromiso inquebrantable para exigir responsabilidades al poder. La violencia de la juez Vance Alabama, als lavos, y transforma su experiencia personal en un catalizador para un cambio sistémico y es una inspiración. No dejaremos de cubrir estos temas cruciales, porque no se trata solo de un juez, un funcionario o una ciudad. Se trata de todos nosotros y del tipo de sociedad en la que exigimos vivir. Gracias por su atención.